എല്ലാവർക്കും വെൽക്കം ടു ന്യൂ ലൈവ് സ്ട്രീം സ്റ്റാൻഡിങ് 2 ഓൺ ദ ബീച്ച്. ഇന്നലത്തെ ഇമോഷണൽ ആൻഡ് സാഡ് ആയിട്ടുള്ള എൻഡിങ്ങിന് അതെങ്ങനെ ഇതിൽ എനിക്കെന്ത് പറയണമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ഇന്നലത്തെ എൻഡിങ് എന്ത് പറയണമെന്ന് എനിക്ക് അറിയത്തില്ല. ലൈവ് കണ്ടവർക്കെല്ലാം അറിയാം. Sad, so fucking sad. Why Kojima? Why? രാത്രി ഉറങ്ങിയില്ല. അഞ്ച് മണിക്കൂർ 14%. 14. എന്താ അല്ലേ? ഷാൽ വി കണ്ടിന്യൂ? ലൈക്ക് വേറെ എന്താ ചെയ്യേണ്ടത്? ഇത് തീരാതെ വേറെ ഒന്നിലോട്ടും ഇറങ്ങാനൊരു താല്പര്യമില്ല. ഇതിന്റെ ഫാസ്റ്റ് ലോഡിംഗ് ഒക്കെയാണ്, എല്ലാം കാണും. മെക്സിക്കോ അതൊരു ട്രയലാണ്. മെക്സിക്കോ ജസ്റ്റ് ഒരു ട്രയലാണ്. ലൈക്ക് ഗെയിമിന്റെ ഒരു ഇൻട്രൊഡക്ഷൻ ആണ്. ഗെയിം എങ്ങനെയാണ് എന്നതാണ് നമ്മൾ മെക്സിക്കോയിൽ കണ്ടത്. ഇനി നേരെ ലൈക്ക് നമ്മൾ ഡ്രോ ബ്രിഡ്ജ് പുതിയ ക്രൂവിനെ കാണുന്നു. ലൈക്ക് സ്ട്രൈറ്റ് ടു ഓസ്ട്രേലിയ. നമ്മൾ എന്താണ് ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് അത് കണ്ടത്? ലൈക്ക് മാൻ ലൂ, ഞാൻ പ്രാവുന്നില്ല കൊച്ചീമ, ഞാൻ പ്രാവുന്നില്ല. എനിക്ക് പ്രാവാൻ താല്പര്യമില്ല. ഇവിടെ തന്നെ വന്നത് ഇപ്രസ്ഡ് നോർമൻ റീഡേഴ്സ്. ആ ഒരു ഇത് നോക്കിയാലേ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ്. വേണ്ട, വെറുതെ എന്തിനാണ് ഒരുപാട് കുടിച്ച് ഷുഗർ കൂട്ടുന്നത്? എന്തിനാണ്? ബാച്ചസ് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. ലൈക്ക് ബാച്ചസ് സംഭവം മാത്രമല്ലേ ഉള്ളൂ. കസ്റ്റമൈസ് ബാക്ക് ബാഗിലാണ് കിടക്കുന്നത്. ലൈക്ക് ഒരു എഫക്റ്റീവ്. ബി പോസിറ്റീവ്, നെഗറ്റീവ്. അതാണ് അതൊക്കെ പാവങ്ങള്. എടാ പിന്നെ കസ്റ്റമൈസ് കിടക്കുന്നത് എന്തുവാ? ലൈക്ക് അവിടെ ആ തിളങ്ങി കിടക്കുന്ന എന്തുവാണിത്? ഓക്കെ,
Oh my god. Wash your face at the sink. Room. Welcome to Drawbridge, Sam. And to the Andre. DHV Magellan, our mobile base of operations. Drawbridge black and white How now. do you get your bearings? This is the ship's armory. Here you can check your weapons and put them through their paces. These rooms over here belong to other members of the crew. They're pretty much the same as yours. And the shower's down at the end. This is one hell of a ship you got here. Courtesy of the UCA, I'm guessing. No. As I told you, Drawbridge is a civilian outfit. But we do have a generous patron with access to plenty of capital and tech. Sounds like a UCA big shot. Don't ask me. We've never met face to face. They value their privacy. Seriously? No better than to believe that bullshit. Black and white. We've both been used and lied to before, it's true. But as long as they keep up their end, I won't pry. Why black and white like characters? ബാക്കിയെല്ലാം കളറാണ്. This is the headquarters of our humble operation. The bridge of the DHV Magellan. HV It's always Magellan. like this when the DHV Magellan's on the move. Meet Tarman, our resident doctor and geophysicist. George Miller. He's also the captain and pilot, in case you hadn't noticed. And a fellow doom sufferer. The nav console offers a direct connection to the Tar currents. The downside being that we all have to bathe in Caralium. Happy to have you aboard, Sam. You'll have to excuse me if I don't shake your hand. You steer this ship solo? Yeah, though the computer does most of the work. ഒരു അലമ്പ് This is പൂച്ച. a submarine. Spot on. We dive into the tower and use it to travel underground. Just beneath the surface of the Earth, there are currents we can ride almost anywhere. So what's your role in all this? Me? I make sure Drawbridge's grand plans go off without a hitch. So you're the commander? That's right. These days I'm fragile in name only. അതിന്റെ മോളെ നീ കാരണമാണ് കൊച്ചു പോയത്. നീ അത് ഓർക്കണം. So where we വെടല പുൽക്കാടി. At the moment, we're bound for the plate gate in Mexico. The one that you put on the network for us. Our destination is on the other side, Australia, which we've been asked to link up next. Well, the problem is not everybody wants to be part of the UCA. That's not the plan, Sam. The UCA isn't looking to expand its borders. Just like with Mexico, they want to bring new regions into the network. That's our last, best hope of saving the world. Which is why we're here. Or more importantly, why you're here. Well? So Lou is the child's name. Hello, excuse you. I too am a member of Drawbridge, believe it or not. It is an honor, Sam. ആ പപ്പറ്റ് കൊജിമ. What? Puppet? No, no. No, I am alive and my own master. This is Dahlman. A man whose cow wound up stuck inside a... Well, you get it. He used to be a spirit medium. When I was still flesh and bone, of course. Regrettably, my transformation cost me my talents.
Lou, where are you? Sam, that pod is empty. Shut up. Old man, shut up. Just shut up. You know, no one should have to suffer such loss. I understand. Believe me, I do. Which is why, yes, I think you two should go on one more adventure. What are you talking about? Well, take Lou. Yes, and link up Australia together. Like you did before in America. I'm sure a lengthy journey will help you to heal. പറയാൻ പോലെ സാമിന് മാത്രമേ കാണാൻ പറ്റൂ. Sam, we've arrived. In case you're wondering, my hand is traveling through the tar currents, which is lucky because that's what allows me to keep this ship on course. എന്താ weird characters ആണ് ഇതൊക്കെ. We're by that research lab you linked up last time. The DHV Magellan can travel to and surface anywhere, provided it's within network coverage. A genuine mobile base of operations. Still not fully equipped though. It doesn't have any proper guns. Need to fix that at some time. Anyway, the DHV Magellan's here to back you up. As always, you'll be the one leading the way to expand the network. We'll be right behind you, providing you with support. Okay. Just so we're crystal clear, Sam. Our mission is to connect the whole Australian continent to the existing chiral network here in North America. From halfway around the world, how are we supposed to do that again? By using the Mexican plate gate. One you already put on the grid, remember? To get started, all you have to do is cross over and connect your Cupid to the nearest chiral network terminal. As you extend coverage, we'll move the DHV Magellan to keep up. And you'll of course be traveling with your child. I mean, that's what Lou would want, right? A grand new adventure with Daddy. I'm excited for you. ഒരു ഇട്ടി അങ്ങ് കൊടുത്താണ്ടേ. Go and get your gear sorted. We'll be waiting. You ready for another trip with Daddy? Okay, kiddo, let's go. Groom yourself. Nice. Dye hair, yeah, dye hair. Spray paint, are they? Look. Perfect. New VR training on the madam. കൂട്ടുകാരെ ഇല്ലല്ലോ, ലൈക്ക് ഇതല്ലേ ഉള്ളൂ. Head.
Starman എന്തുവാടേ പൂച്ചയുടെയൊക്കെ ഫോട്ടോ ടേക്കിംഗ് ഇൻട്രസ്റ്റ് ഇൻ ദ ന്യൂ ക്രൂ മെമ്പേഴ്സ്. ഇയാള് വെറുതെ ശോകം. Go to the surface. ഈ ക്യാരക്ടേഴ്സിനൊക്കെ കുറച്ച് ലൈക്കായി വരാൻ ടൈം എടുക്കും. Sam, would you mind if I joined you? Humor him. His knowledge and experience will probably come in handy down the road. Yes. Really, Sam? Your buttocks? What about shotgun? I prefer the driver's seat. You have a choice! What was that just now? Okay. You saw it too, huh? Let's just say it's nothing new. I always got these flashes when I hooked up the pod. Ah, the bleed-through effect, wherein the BB's memories are conflated with one's own. I'm sure someone explained it to you before. Though this is a little different, of course. I really gotta deal with this shit again. Sam, do you read me? You'll first need to access the Mexico side plate gate terminal. After we've confirmed network coverage, we can take the DHV Magellan and regroup at your position. എന്റെ കയ്യിലൊന്നും ഇല്ല. ഫസ്റ്റ് അല്ല ആക്സസ് ടെർമിനൽ, ഐ മീൻ ഫാബ്രിക്കേറ്റ്. ഇത് ധാരാളം, അതൊക്കെ മതി. Main order destination. Access the Mexican plate case terminal. എടാ വണ്ടി ഇല്ലടാ, നോക്കട്ടെ. വണ്ടി വേണ്ട. വെട്രിക്സേ ഹായ്. I haven't been outside in a long while. Let's get going, If nothing else, this journey should give you a chance to mourn. Hey there! ടോൾമാൻ കൂടെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഭയങ്കര സംസാരമായിരിക്കും ഇനി.
You know, I meant it when I said I understand how you feel. But if you hold on to the sadness, it will weigh you down like an anchor. However much it hurts, you must carry on and do what only you can do. Grieve, of course. But keep moving, Sam. Then, when all is said and done, you can take stock and decide what's next. മറ്റേതാണല്ലേ പാട്ടൊന്നും ഒരുപാടില്ല, പറഞ്ഞു തീർന്നില്ല. അതാ ഒന്ന് പാട്ട് ഓൺ ദ ബീച്ച്. വെറുതെ എന്തിനാണ് നിങ്ങൾക്ക്? സോറി ഗായ്സ്, കാണാൻ ആരും ഇല്ലെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ റിയലി ഡോണ്ട് കെയർ. Mexican plate. Physical of your day. Pass through the plate gate. Deal with them. I've never seen them before. They almost look like they're on a pilgrimage. Satyam. They can just waltz right through the gate like that? It would seem so. Once you extend coverage into Australia, the chiral network should afford us some additional security, or at least allow us to maintain a record of whoever uses the gate.
bears repeating that the UCA does not intend to restrict access to it. They only want to ensure safe passage for everyone traveling between the continents. Brace yourself, Sam. It's a gatequake. Oh, and a big one at that. Let's make our way to the plate gate. Carefully. Carefully? Oh. भाई कोजिमा പേടിപ്പിക്കാതാ ഏ What? ഓസ്ട്രേലിയയിലെത്തി. A strange place if ever I've seen one. Pass through the gate and enter Australia. Connected Cupid to the Australian Should be a terminal this way. plate gate terminal. I mean, മൊത്തം ടാറല്ലേ ഇവിടെ?
ന്യൂ സ്ട്രാൻഡ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്ഡ്. എൻ്റെ പൊന്നോ, ലൈക്ക് ഈ ഓസ്ട്രേലിയൻ കോണ്ടിനെന്റ് മൊത്തവും ഇതാക്കണമല്ലേ. Thanks again, Sam. The chiral network connection to Australia is holding steady. And you'll be happy to hear we made it here in one piece. Just to let you know, when you come back to the DHV Magellan, our patron would like to talk to you. Patron? Okay. Order completed. Well done. Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. Adi. Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. Okay. You think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the ship and this whole operation at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face? Very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Hard man, a dead man, dog, die hard man. I mean, convince ചെയ്ത് പോവാനാണെങ്കിൽ it's a dead man. വേറെ ആരും വേണ്ട, dead man. Guillermo del Toro. Call me dead man. I'm well acquainted with the dead. Last I heard, he took a one-way trip to the beach. Seems a little soon, don't you think? Yes. Eh? What about Die Hard Man? Sam, this is Die Hardman. All right. Pulling up his profile from the database. How about now, Sam? Feeling more at ease already, I'm sure. You tell me, old buddy, if this is a UCA sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. Who? I'd like you to meet the president. The new president?
The guy who took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. No? Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via popular vote every 4 years. eeppaachan, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of eeppaachan. eeppaachan is a privately owned corporation responsible for the operation and oversight of eeppaachan, a service provider to which we may delegate day-to-day governance. Whoa. വട്ടാവുന്ന എനിക്ക്. Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. eeppaachan has determined that you have the highest probability of success in this endeavor. eeppaachan and the chiral network are all built on UCA tech. If you expand their reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid ലിറ്ററലി കറണ്ട് പോയി. ഈ കട്ട് സീൻ ഇത്ര സ്കിപ്പാവും അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ ഒന്നേന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ലടേ. ഞാൻ ബ്രേക്ക് എടുത്തിട്ട് ഞാൻ എന്തിനു ചെയ്യാൻ കുറച്ചിട്ട് പാട്ട് കേട്ടിരിക്കും. ഇത് വരുവോ വരത്തില്ലേ എന്ന് അറിയ VC വാഹാദി എടാ VC ഇല്ലടാ, VC എടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ലടാ. കാരണം ഞാൻ ഈ ഗെയിം കളിക്കുമ്പോഴേ ഞാൻ ഓഡിയോ ഞാൻ ഡയറക്റ്റ് മോണിറ്ററിൽ നിന്ന് എടുക്കുകയാണ്, ലാപ്പിൽ നിന്നല്ല എടുക്കുന്നത്. കാരണം എനിക്ക് പാട്ട് വരുമ്പോൾ മ്യൂട്ട് ചെയ്യാനായിട്ടേ. അപ്പം VCയിൽ കയറി കഴിഞ്ഞാൽ എന്തു പറയട്ട് നിങ്ങൾ പറയുന്ന ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. വേറെ ഏതെങ്കിലും ഗെയിം ആണെങ്കിൽ ഞാൻ ലാപ്പിൽ ഹെഡ്സെറ്റ് കണക്ട് ചെയ്തിട്ട് മറ്റേ മോണിറ്റർ ചെയ്താണ് എടുക്കുന്നത്. ക്യാപ്ചർ കാർഡിൻ്റെ ഓഡിയോ മോണിറ്റർ ചെയ്തെടുത്തിട്ടാണ് ഇതാക്കുന്നത്. അപ്പം ഡിസ്കോഡിലൊക്കെ ഒരു കുഴപ്പമില്ല. കാരണം പാട്ടില്ല, വരത്തില്ലല്ലോ. ഇത് എപ്പം പാട്ട് വരുമെന്ന് അറിയത്തില്ല. ആണ്ട് കറണ്ട് പോണടേ, എന്തുവാണ് ഇനി ഒന്നേന്ന് ഞാൻ ആ കട്സി മൊത്തം ഇരുന്ന് കാണും. എന്തൊരാ അവസ്ഥയാണ്. നശിച്ച നാടടേ ഈ നാട്. ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കത്തില്ല, ഒരിക്കലും. കാണുന്നതായിട്ട് ആരെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോഴും നാട്ടിൽ കിടക്കുന്നെങ്കിൽ വല്ല അവസരവും കിട്ടുകയാണെങ്കിൽ പോടെ ഇവിടെ നിന്ന് പോ. 100-200 രാജ്യമുണ്ട്, അതിൽ വേറെ രാജ്യത്ത് പോകും. അല്ലാതെ ഇവിടെ കിടന്നിട്ടൊന്നും ഒരു കാര്യവും ഇല്ല.
ലോഡിങ്ങും ഞാൻ പറഞ്ഞ ഇവിടെയാണ് സേവ് ആയത് ഗെയിം. സ്കിപ്പ് ബട്ടൺ എങ്ങാനും അറിയാതെ നോക്കിയാൽ മൊത്തം സ്കിപ്പാവും. Thank you, Sam. I'd like you to meet someone. അപ്പൊ ചാർലി വരും. ചാർലി ആരായിട്ട് വരണമെന്ന് ചോദിക്കും. ബ്ലാ 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 ബ്ലാ. Hello, Sam. My name is Charlie. Charlie's Drawbridge's patron. Hear me out, Sam. I want you to help us bring Australia into the network. Drawbridge has been selected to oversee this critical operation. People saw what you did in Mexico and wanted more of the same. What are you trying to pull? There are reasons why I can't tell you who I am, Sam. But to be clear, I'm not APAS, nor am I your enemy. What, you think I'm just gonna trust the words of some faceless mannequin? I need you to trust me. I'm the one paying for the ship and this whole operation at considerable personal risk. Nah, I want to see a face, or no deal. A face? Very well. Since you won't take it from me, maybe it should come from someone you know. How's this? Pick one of your old comrades and I'll speak to you with their voice. Who would you like? Who would you trust? Die Hardman. Sam, this is Die Hardman. All right. Pulling up his profile from the database. How about now, Sam? Feeling more at ease already, I'm sure. You tell me, old buddy, if this is a UCA sanctioned op, who knows about it? You misunderstand. Then again, there's a lot I still haven't explained to you, isn't there? I think it's time a certain someone made an appearance. I'd like you to meet the president. The new president? The guy who took over after Die Hardman? Not precisely. The UCA doesn't have a presidential system anymore. Die Hardman was the first and only president, making it one of the shortest-lived single executive administrations in history. One can only guess what he felt about it. Previously, the president was subject to the will of the people via popular vote every 4 years. APAS, however, is far more efficient. It can ascertain public opinion in real time and thereby determine the appropriate course of action. This led to the adoption of a new model. President guy? You just told me he isn't really the president. He is not the president of the UCA. Rather, he serves as the president of APAC. APAC is a privately owned corporation responsible for the operation and Automated oversight of Public APAC, Assistant Company. a service provider to which we may delegate day-to-day governance. Your performance in Mexico was exemplary. We cannot thank you enough. Well done. Truly. I firmly believe that the only ones capable of expanding the network into Australia are those who helped establish it here at home. That means you, Sam. And you too, Fragile. APAS has determined that you have highest probability of success in this endeavor. APAS and the chiral network are all built Yeah, on bit. UCA tech. Oi! Yeah. What? No, Bit Beast. Okay, no way. Go to channel. Oh, bro. എന്റെ
പൊന്നോ ലൈക്ക് ഡ്യൂഡ് ഹ്യൂജ് ഫാൻ യുവർ ഹ്യൂജ് ഫാനാണ് ഞാൻ. ഞങ്ങൾ ഫസ്റ്റ് ഡിസ്കവർ ചെയ്യുന്ന അസാസിൻ ക്രീഡ് മിറാജിന്റെ ഗെയിം പ്ലേയിൽ നിന്നാണ്. അന്നാണ് ഞാൻ അറിയുന്നത് നമ്മളെ നാട്ടിൽ നമുക്ക് സ്വന്തമായിട്ടൊരു റാഡ് ഉള്ള കാര്യം. ബ്രോയുടെ വീഡിയോ ഞാൻ എപ്പോഴും ലൈക്ക് ഡ്യൂഡ് ഹ്യൂജ് ഫാൻ. ഞാൻ ബ്ലാക്ക് ആർട്സിൻ്റെ അടുത്ത് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് പറഞ്ഞായിരുന്നു ബ്രോയുടെ ഫാനാണെന്ന്. ഈ ഫാനല്ല, നിങ്ങൾക്ക് അറിയാം പേഴ്സണലി. ഇന്ന് പുള്ളിയുടെ സ്റ്റോറിയും കണ്ടായിരുന്നു F1 കാണാൻ. ഡ്യൂഡ് എൻ്റെ പൊന്ന് Bit Beast, the legend, the great Bit Beast. എൻ്റെ ലൈവ് കാണാൻ എന്നോട് ബ്രോനെ പറ്റി ഇന്ന് ബ്ലാക്ക് ആർട്സ് പറഞ്ഞായിരുന്നു. ഞാൻ പറഞ്ഞത് കാണുകയാണെങ്കിൽ എന്നെ പറ്റി പറയണം. ഫാനാണ്, ഹ്യൂജ് ഫാൻ. ഐ മീൻ കേരളത്തിലെ തന്നെ ലൈക്ക് മലയാളം ഗെയിമിംഗ് കമ്മ്യൂണിറ്റിയിലെ ദ ബെസ്റ്റ് ഗെയിമർ ബിറ്റ് ബീസ്റ്റ്. ഐ മീൻ പിന്നെ മറ്റേ വേറൊരു പുള്ളിക്കാരനുണ്ട് റൂൺ ജെറി. ഞാൻ നിങ്ങളെ കണ്ടിരുന്ന പിന്നെ അങ്ങനെ ബട്ട് നിങ്ങൾ വേറെ ലെവലാണ് മാൻ. ലൈക്ക് വേറെ ലെവൽ. ഡെയിലി വീഡിയോ ലൈക്ക് എല്ലാ ഗെയിം. ദ ലെജൻഡറി ഗെയിമർ ബിറ്റ് ബീസ്റ്റ്. എനിക്കിനി ഒന്നും വേണ്ട, എനിക്കിനി ചത്താ മതി. ബ്രോ നിങ്ങൾ ഡെഡ് സ്റ്റാൻഡിങ് കളിച്ചായിരുന്നോ? ഐ മീൻ നിങ്ങൾ ഞാൻ ഈ ഗെയിം തീരുന്നവരെ യൂട്യൂബ് ഒന്നും നോക്കത്തില്ല, എനിക്ക് സ്പോയിൽ ആവുമെന്നും പറഞ്ഞ്. അതുകൊണ്ട് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് എവിടെയാണ്? ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഉറക്കമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഇത് കാണാൻ ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ഇല്ലാതെ പോയി. കളിച്ചു 5 hours. ഐ മീൻ സ്പോയിൽ ആവൂലേ? ആരും ഇല്ല ലൈക്ക് ഇതൊന്ന് കാണിക്കാൻ. കോൺകർ ഇറ്റ്സ് മീ ജൂണു. ലൈക്ക് ഇവരെല്ലാരും ഇത് ഞാനും വലിയ ഫാൻ. ബിഗ് ബീസിന്റെ ഫാൻ ആണോ എല്ലാരും? ആണ്, പിന്നല്ലാതെ ആണ്. ലൈക്ക് ഞാനും ഡോക്ടർ ഡിസ്റെസ്പെക്ട് ബിഗ് ബീസ്റ്റ് രണ്ടുപേരെയും ഓക്കെയാണ്. ഒരു ദിവസം എനിക്ക് ബ്രോ നിങ്ങൾ നേരിൽ കാണണം. ഒരു ദിവസം നമ്മൾ കാണും, എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച്. ഭൂമി ഉരുണ്ടതല്ലേ, കാണണം. അതാണ് എൻ്റെ ആഗ്രഹം. ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് എവിടെയാണ്? ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് കിടന്ന് ഉറങ്ങുന്നെന്ന് തോന്നുന്നു പടം കണ്ടു വന്നിട്ട്. ഇന്നലെ നൈറ്റ് ഫുള്ള് ലൈക്ക് രാവിലെ 6 മണി വരെ BC എൻ്റെ അവിടെ ഉണ്ടായിരുന്നു. ലൈക്ക് എന്നിട്ട് പടം കാണാൻ പോയിട്ട് മിക്കവാറും വന്ന് കിടന്ന് ഉറക്കമായിരിക്കും. റെസ്പോൺസ് ഇല്ല, ഉറക്കം തന്നെ. വർക്കല ഗെയിമേഴ്സ് ഷുവർ ബ്രോ കൊച്ചി അല്ലേ? അല്ല ബ്രോ, ഞാൻ കൊച്ചിയിലല്ല ബ്രോ, ഞാൻ ഇവിടെ വർക്കലയാണ്, തിരുവനന്തപുരം. ഞാൻ ഇന്നുവരെ കൊച്ചി വന്നിട്ടില്ല, കൊച്ചിയിൽ കാല് കുത്തിയിട്ടില്ല. നിങ്ങളെ സ്ഥലം കൊച്ചിയാണല്ലേ? അല്ല തൃശ്ശൂർ. ഓ നിങ്ങളെ സ്ഥലം തൃശ്ശൂരാണ്. നൈസ്. എന്തെങ്കിലും എവിടെയെങ്കിലും വെച്ച് കാണും. കാരണം എന്തായാലും എനിക്ക് ഒരിക്കലും ഡോക്ടർ ഡിസ്റെസ്പെക്റ്റിനെ കാണാൻ പറ്റത്തില്ല. അപ്പം ബിഗ് പീസിനെങ്കിലും കാണാമല്ലോ, വേറെ വഴിയില്ല. എന്തായാലും ആരാ വന്ന? ബ്രേവ് ഹാർട്ട് വൈറ്റി. ഹലോ. ഞാൻ ബി എന്ന് കണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ പെട്ടെന്ന് വെച്ച് ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ആണെന്ന്. ഇല്ല, റെസ്പോൺസ് ഇല്ല. ഉറക്കം തന്നെ.
ഞാൻ ഈ ഒരു എന്താ പറയട്ടെ ഈ ഒരു ചാറ്റ് ഫോട്ടോ എടുത്ത് വെക്കട്ടെ. ഇതൊക്കെ റയറാണ്. ഈ ബ്രേവ് ഹാർട്ട് വൈറ്റി യൂട്യൂബറാണോ? ലൈക്ക് കണ്ടും കാണാൻ വയ്യ. യെസ്, ഓ ബൈ ദ വേ ബിഗ് ബീസ് ബ്രോ, ലൈക്ക് എന്താ പറയട്ട്, ഐ മീൻ ഇവിടെ എത്തിയാൽ നിങ്ങൾ അറിയത്തില്ല. ലൈക്ക് ഐ എം ഗോയിങ് ടു കണ്ടിന്യൂ, സോ നിങ്ങൾക്ക് സ്പോയിലാവും ചാൻസ് ഉണ്ട്. ബ്രേവ് ഹാർട്ട്, ബ്രേവ് ആൻഡ് CJN ക്രിയേഷൻ, അതും യൂട്യൂബറാണ്. ഓ നൈസ് നൈസ്. ഓക്കെ, വാവ്. അതിപ്പോ കണ്ടിന്യൂ, ഐ മീൻ me and CJN is part of our crew. Oh nice. എങ്ങനെ പോണു മോട്ടോ? Reach beyond our borders, then you're expanding their influence as well, aren't you? A valid concern. എന്നെ കൂടെ എപ്പോഴെങ്കിലും ക്രൂവിലോട്ട് റിക്രൂട്ട് ചെയ്യാൻ എന്തെങ്കിലും പ്ലാൻ ഉണ്ടെങ്കിൽ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മൂളിയാ മതി, ഞാൻ അവിടെ എത്തും. ഓക്കെ, ജസ്റ്റ് ഒരു വാക്ക് പറയണ്ട, സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്താൽ മതി. I'll be there. Corporation. The UCA has no involvement whatsoever. ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ശ്രദ്ധിക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല. ബ്രേവ് ഹാർട്ട് മോട്ടോ GP പ്ലെയർ ആണല്ലേ? മോട്ടോ GP ഗെയിം കളിക്കുന്ന ആളേക്ക് അതാ റിയൽ മോട്ടോ GP. In this matter, Sam, it may interest you to know that linking up Australia will also serve a greater goal. You see, the plate gate that connects North America and Australia only matured after... നിങ്ങൾ നിൽക്കേണ്ട, സ്പോയിലാവും. എനിക്ക് തന്നെ ഇന്നലെ ലൈവ് ഇട്ട് 2 കാര്യങ്ങൾ സ്പോയിലായി മൊത്തത്തിൽ. സോ വന്ന് ചാറ്റിൽ ആരൊക്കെയോ പറഞ്ഞിട്ട് പോയി. അതുകൊണ്ട് ബൈ മാൻ. On that basis, we believe that a new gate will manifest somewhere within Australia once full chiral connectivity is achieved. At that time, eeppaachan should have sufficient data to calculate the location of other points of connection between continents. With this information, eeppaachan can then proceed to extrapolate the positions of these landmasses. In other words, this mission is not just about linking up a single continent. By connecting Australia, we will be one step closer to reclaiming a pre-death Stranding world where everyone is part of a greater whole. I hope my answer alleviates your concern somewhat. Spider alle nan. Tell me though, who's Charlie to you? He may speak for me if necessary to ensure the operation proceeds according to plan. Our corporation, however, will calculate what factors are essential for your success and will provide you with direct support. Welcome aboard, Sam. Charlie, we'll take it from here. Tomorrow, I mean, it will be your job to travel the continent and connect the people, Sam. But know that everyone on this ship is... literally, you won't be on your own. Ellie fanning in the Kalyana. I want to see her feet. You're gonna do Kojima scanned her feet. PS5 wala. Yeah bro. PS5 wala.
I mean, currently the PS5 exclusive, like PC available allalo. Adana. Did it before. Like currently, like I don't care, like PS5 exclusive or not. Hey, Ballu, Toast Gaming. Aari chat vannu nokada. Aari chat il vannu nokada. Toast nokada. Chat il aaradu vandirikkunennu. Noku. Bitbeast, Braveheart. Oh. Iyan kayyam. Famous ആയി പോയി. Shish. ഇങ്ങനെ പിടിച്ചാലും കിട്ടത്തില്ല. Iyan. Black Cards ആണ് അങ്ങനെ വന്ന്. PC-ലില്ല. ഐ മീൻ അത് എന്താ പറയട്ടെ, നല്ലതെന്നല്ല പറയുന്നത്. മറ്റേ ഡെഡ് സ്ട്രാൻഡിങ് 1 കണക്ക് നല്ലോണം ഒപ്റ്റിമൈസ് ചെയ്ത് PC-യിൽ ഇറങ്ങട്ടെ. ഞാൻ സോണി അവന്മാരാ എന്താ കാറ്റ് കിട്ടുന്നില്ല എനിക്ക് പുല്ല്. ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സിനെ അറിയാം. നിങ്ങൾ ഈ ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സ് ആളൊരു വിഷയമാണല്ലേ. ലൈക്ക് ഒരുപാട് ഫേമസ് ആയിട്ടുള്ള ആൾക്കാരുടെ പരിചയമുണ്ട്. അതിന്റെ ഒരു അഹങ്കാരമില്ല. ഇങ്ങനത്തെ ഒരു മനുഷ്യനെ ഞാൻ സത്യം പറഞ്ഞ ഗൈസ് ഞാൻ കണ്ടിട്ടില്ല. എനിക്ക് മറ്റേ പെക്കോ ആ ഹാറ്റ് വേണം. അതിനെന്തോന്നോ ചെയ്യണം. ലൈക്ക് Kojima Productions hat. Sapiens to Ludens. റെഫറൻസ് എനിക്ക് മനസ്സിലായത് അത് കൊജീമയ്ക്ക് മാത്രം അറിയാമെന്നായിരിക്കും. തൊപ്പി വെക്കണം. ലൈക്ക് എനിക്ക് ഞാൻ നോർമൻ റീഡേഴ്സിന്റെ മുടി കാണണം. Talk to Dolman. We can discuss anything you like here, Sam. It's a private room after all. Anything? So if you ever want to sit down and talk, share my thoughts on a variety of topics, along with any discoveries I happen to make. And who knows, some of it may even be of use to you as you work to connect all of Australia to the chiral network. Continue talking. You know, it looks as though you've been issued a few different hats, Sam. Yeah? Why not experiment and switch up your headgear to suit your mood? You can also change the outfit I'm wearing if you like. I shall put my faith in your impeccable sense of fashion. Out of curiosity, Sam, did you notice that the mirror above your sink displays images of the outside world? Mm-hmm. These images change as we travel and actually show what's waiting for us outside the DHV Magellan when we disembark. Okay. Prolonged living inside an enclosed space can be bad for one's mental health due to the unchanging environment. That's why I asked Tarman to implement this particular feature. A digital photo frame, so to speak. An easy to understand name, don't you think? Though I'm the only one who calls it that. Anyway, it'll give you a preview of our surroundings. That's sure to have some practical benefits. Showers these days are truly impressive, Sam. They really are. They're able to collect all the minute chiral crystal. The DHV Magellan are the latest model. You would do well to use them regularly. എന്തിനു ലൈക്ക് പ്ലഗ് ചെയ്ത് കാണിക്കാനല്ലേ? അല്ലായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാനൊന്ന് ട്രൈ ചെയ്തേനെ. എനിക്ക് ഈ ബോർഡിൻ്റെ അകത്ത് ഞാൻ Dude, just don't. No. My. I mean, ചില സമയത്ത് ആലോചിക്കും ലൈക്ക് കൊജീമ ഫസ്റ്റ് ഗെയിമിൽ നിർത്തിയിരുന്നെങ്കിൽ ലൈക്ക് എപ്പോഴും ലൈക്ക് ആലോചിച്ചോണ്ടിരിക്കുക ലൈക്ക് യുനോ സാമും ലൂവും ലൈക്ക് they lived happily ever after. Good surface. Stranding to update added to download. What? Why?
ജസ്റ്റ് ഒരു മിനിറ്റ് അപ്ഡേറ്റ് നോക്കട്ടെ. പെർഫെക്റ്റ്, വെൽ ക്രാഫ്റ്റഡ്, ലൈക്ക് ഒരു ബഗ്സ് ഒന്നുമില്ല, ലൈക്ക് ഓക്കെയാണ്. അപ്ഡേറ്റിന്റെ ആവശ്യമൊന്നുമില്ല കൊജീമ. Don't shoot! Don't shoot! Another curious vision. അതാരെന്ന് ഇനി വഴി അറിയില്ല. Okay. A new update is available to log into the server. Please update the game to the latest version. Like game ഇവിടെ സേവ് ആയല്ലോ, ഇവിടെ എത്തി സേവ് ആയല്ലോ. ഇവിടെ ക്ലോസ് ചെയ്തിട്ടെടുക്കട്ടെ. Okay. ബ്ലാക്ക് കാർഡ്സിന്റെ ഒരു അനക്കവും ഇല്ല. ചാർജറാ ഓസ്ട്രേലിയ ഫ്രെയിം ആഡഡ് ടു യുവർ മൈൽ. ഐ മീൻ കാർഗോ ഡെലിവറി ഒന്നും ഇല്ലല്ലോ. ലൈക്ക് എന്താ ഉള്ളത്, എന്താ ചെയ്യേണ്ടത് ഇവിടെ? Let me give you a rundown of your new job. The big one. It's the same deal as America. The people here are isolated. The cities are cut off from one another. And so, to bring all of Australia into the chiral network, we want you to cross the continent and... PS5 ഏതാ? പ്രോ ആണോ? പ്രോ അല്ല ബ്രോ, ജസ്റ്റ് നോർമൽ. To begin with, you'll connect... എൻ്റെ കയ്യിൽ ആദ്യം ഫസ്റ്റ് എഡിഷൻ ആയിരുന്നു, അത് പോയി. എന്ത് പറ്റിയെന്ന് അറിയത്തില്ല. പിന്നെ ഞാൻ പോയിട്ട് സ്ലിം എടുത്തു. പ്രോ ലൈക്ക് ഇന്ത്യൻ ഒഫീഷ്യൽ ലോഞ്ച് ഉണ്ടായിരുന്നെങ്കിൽ ഞാൻ പ്രോ എടുത്തേനെ. കാരണം എനിക്ക് എന്താ പറയട്ടെ, എന്റെ ഇരിക്കുന്ന സാധനങ്ങളൊക്കെ എന്ന് വെച്ചാൽ ലൈക്ക് പെട്ടെന്ന് കംപ്ലൈന്റ് ആവും. എന്താണെന്ന് എനിക്കറിയത്തില്ല. വാറന്റി ഇന്ത്യൻ യൂണിറ്റ് ആണെങ്കിൽ വാറന്റി കിട്ടുമല്ലോ, അപ്പൊ ഒരു സമാധാനം ഉണ്ടായിരുന്നു. മറ്റേ PS5 അങ്ങനെയാണ്, കറക്റ്റ് വാറന്റി. അണ്ടർ വാറന്റിയിൽ അടിച്ചു പോയി, റീപ്ലേസ് ചെയ്ത് കിട്ടി. അതും കറക്റ്റ് 1 year കഴിഞ്ഞപ്പോ അതും കംപ്ലൈന്റ്. എന്താണോ ബ്രേവ് ഹാർട്ട് ബ്രോ, നിങ്ങൾ പറഞ്ഞു കേൾക്കാം. There's even a BT area not far from where we are now. A BB pod should allow you to use your Ultra deck to ascertain the location of BTs, but it's unclear if that pod will function correctly at this time. Proceed with the utmost caution. Bro, നിങ്ങളുടെ മെയിൻ ഗെയിം ഏതാണ്? Braveheart. He's been an excellent advisor to us as well. Braveheart, Black Cards. I say this to assure you that any instructions Charlie gives have been discussed with and approved by me. All right, let's get. Yeah, Pro not available in India. The main order on the delivery terminal. ഒരു വല്ലാത്ത അവസ്ഥയായി പോയി ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെന്റ്. ഇങ്ങനെ തന്നെ നാട് മൈരാണ്. ഒരു സാധനവും കാണത്തില്ല. സ്വിച്ച് 2 അവൈലബിൾ അല്ല, PS5 Pro അവൈലബിൾ അല്ല. എന്താണെടാ ഇത്?
എന്താ ഒരിക്കലും ഗതി പിടിക്കത്തില്ല, നശിച്ചു പോകും. ഐ പ്ലേ എവറി ഗെയിം, ക്യാരി ഓൺ, ഡോണ്ട് ഗെറ്റ് ഡിസ്ട്രാക്റ്റഡ്. അത് കുഴപ്പമില്ല, കേൾക്കുന്നത് ഞാൻ ഇവിടെ തന്നെ ഇതാക്കുന്നുണ്ട്. ഇപ്പൊ ഡെലിവറിയെ പറ്റി പറഞ്ഞതും റീജനെ പറ്റി പറഞ്ഞതും ലൈക്ക് മെയിൻ സംഭവങ്ങൾ ഒന്നും ഇതായില്ലല്ലോ. റേസിംഗ്, സ്റ്റോറി, സ്പോർട്സ്. സി ലൈക്ക് പണ്ട് തൊട്ടേ ലൈക്ക് ആഗ്രഹം അതാണ്, ലൈക്ക് ഇങ്ങനത്തെ ആരും ഇല്ല. ലൈക്ക് ഞാൻ പണ്ടേ യൂട്യൂബ് ചാനൽ തുടങ്ങി, ലൈക്ക് അത് പോയി, അതൊരു ആലപ്പ ചാനലായിരുന്നു. അത് കഴിഞ്ഞിട്ടാണ് പിന്നെ ഇങ്ങോട്ടൊക്കെ മാറിയത്. ഇപ്പം ഞാൻ വിചാരിച്ച ലൈക്ക് എല്ലാവരും ലൈക്ക് ഈ BGMI, ഫ്രീ ഫയർ, GTRP അങ്ങനെ വിചാരിച്ചിരുന്ന സമയത്താണ്, ലൈക്ക് അങ്ങനെ ആണെന്ന് വിചാരിച്ച സമയത്താണ് ഞാൻ ബിഗ് ബീസിനെ കാണുന്നത്. ഞാൻ ആദ്യം ലൈക്ക് പുള്ളിയുടെ ലൈക്ക് എന്താ പറയിട്ട് ഒരു വീഡിയോ ഉണ്ടപ്പോൾ ഞാൻ വിചാരിച്ച് വേറെ നാട്ടുകാരനായിരിക്കുമെന്ന്. ഞാൻ മിറാജ് ഇൻസ്റ്റാൾ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്, അപ്പോഴാണ് മിറാജിൻ്റെ ഗെയിം പ്ലേ ലൈക്ക് ഇങ്ങനെ ഇട്ടിരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഓക്കെ, ഞാൻ എടുത്ത് നോക്കിയപ്പോൾ മലയാളി. വാട്ട്? പിന്നെ അവിടെ നിന്ന് ലൈക്ക് ആ ഒരു ദിവസം മൊത്തം ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിച്ച് അങ്ങ് പോയി. ഇങ്ങനത്തെ ആൾക്കാരെ കുറച്ചു പേരുണ്ട്. ഭയങ്കരമായിട്ട് ആശ്വാസം. Deliver the chiral contaminator to the government space. With new data supplied by drawbridge from outside chiral network coverage. Commencing route creation. ഇവിടെ പോവാം. ഇവിടം വരെ പോയിട്ട് ആഡ് മാർക്കർ, എന്നിട്ട് ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ്. ലിറ്ററലി ഇത് പാലം ക്രോസ് ചെയ്യാൻ കാണാൻ നല്ല മലയാണ്. ഓക്കെ, എൻ്റെ റൂട്ട്. Sam, this is Charlie. APAS has been analyzing your actions so far, and it seems it's added some new upgrades tailored to your preferred way of working. Okay. It's my understanding that additional servers are currently being installed on several beaches, which should result in a marked increase in APAS's processing power. Due to the timeless nature of the beach, the potential to boost APAS's capabilities is infinite. Its analysis will therefore grow more comprehensive as you complete more orders, meaning you can expect additional enhancements to become available soon. Experiment with them and see what you like. എന്തായാലും എൻ്റെ വീക്കെൻഡിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ തീരുമാനം. കാർഗോ മാനേജർ പ്രൈവറ്റ് ലോക്കറിലല്ല, ലൈക്ക് ECC, chiral decommissioner, assault rifle, shotgun, boot. ലാഡർ വേണം, ഒരു ക്ലൈംബിംഗ് ആങ്കർ വേണം. ഓക്കെ, സെറ്റ്. ഗരാജും കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇവിടെ ഇല്ല. ബാക്കിലാണല്ലേ. നായിൻ്റെ മോളെ കൊച്ചിനെ കൊന്നിട്ട് ഡയലോഗ് അടിക്കുന്നു. ഓസ്ട്രേലിയ. ഗെയിമിന്റെ തുടക്കത്തെ സൗണ്ട് ട്രാക്ക് ഉണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് ആ വുഡ് കിറ്റ് -61 തലേന്ന് പോണില്ല. ഇവിടെ BT എൻകൗണ്ടർ ഒന്നും കാണത്തില്ലെന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു. ലൈക്ക് ഇതാണ് ലൈക്ക് എന്താ പറയട്ട്
ഞാൻ റൂട്ട് വെക്കും, ബട്ട് ആ റൂട്ടും ആ ഒരു വേ പോയിന്റിലേക്ക് കറക്റ്റ് അല്ല. അതാവത്തില്ല. ലൈക്ക് എങ്ങനെ ആവാൻ? കൊജിമ ഒരു പാട്ടിട്, കേക്കട്ടെ. Wait, what? എടേ ബ്ലഡ് ഗ്രനേഡ് എടുത്തില്ലടേ. Your order deck's twitching. There must be a BT somewhere nearby. Keep an eye on your order deck's movements as you proceed. അടുത്തെത്തുമ്പോഴേക്ക് ലിറ്ററലി അത് കളർ മാറുമല്ലോ. ഞാനും കണ്ടു. ആയിരി കുന്നും മലയും എടാ വലിഞ്ഞ് മേറിക്കാൻ റത്ത. Disconnected from the chiral network. എത്ര മീറ്റർ? 500 മീറ്റർ അല്ലേ ഉള്ളൂ. കണ്ട് ഞാൻ ബി ടി എൻകൗണ്ടർ കാണുമെന്ന് പ്രതീക്ഷിച്ചില്ല.
Nope, nope. ഓസ്ട്രേലിയയിൽ ഇത്തിരി കൂടെ കിടിലം ബീറ്റീസ് അമേരിക്കയിലുള്ള കണക്കല്ല. Nope, 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 nope. No. എടാ എന്റെ ഗ്രനേഡ് കാണണം, ലൈക്ക് എന്റെ കയ്യിൽ ഗ്രനേഡ് കാണണം. ഈ ഗ്രനേഡ് ഇല്ല. മുന്നൂറ്റി ഈസി. മൊത്തത്തിൽ എന്താണ് ഇത് ഇങ്ങനെ? ഐ മീൻ ബീറ്റി എൻകൗണ്ടർ തീർന്നില്ലേ? തീർന്നു. ഇവിടെയുള്ള ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരട്ടെ. കണ്ണൻ ചേട്ടാ, ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട്? Never doubt Kojima. Might there be somewhere we can cross more easily? Wait, എന്റെ ലാഡർ ഉണ്ട്, ഞാൻ അതൊന്നെടുത്ത് നോക്കട്ടെ. This river's rising, Sam. We mustn't underestimate the potential risks here. Yeah, I know. ഗെയിം എങ്ങനെയുണ്ട്? ഒരുമാതിരി പെരിയാറാണത് കൊറേ ഉണ്ടല്ലോ. എന്തിനാ ഇത്? മാപ്പ് എടുത്ത് ബാക്കിലോട്ട് പോയ ബ്രിഡ്ജ് ക്രോസ് ചെയ്ത് റിവർ ക്രോസ് ചെയ്ത് അപ്പുറത്തെത്താൻ വേറെ വഴിയില്ല.
enough already. ഇവിടെ ഇരിക്കട്ടെ, വേറെ ആർക്കെങ്കിലും ഉപയോഗം വരും. ഞാൻ പാട്ട് പാടിയ കോപ്പിറൈറ്റ് കിട്ടുമോ? Fuck this. Yeah, man, fuck this. The government space. Number of inhabitants 7. All OZ. Drawbridge credentials verified. Welcome, Sam. Security measures lifted. Australia. Be advised that usage is restricted inside facility grounds. Access the delivery. എന്നാൽ ഈ മറ്റേ കൊച്ചി ഇയാൾ എവിടെ ഇരിക്കും? രാജമൂലി. You are about to do the follower. മഴന്നാണ് എല്ലാ തുരുമ്പെടുത്ത്. Drawbridge, aren't you? Yep. So you really came, eh? Territory just to bring us out. That Australian accent. That's quite a feat. Been waiting a long time for someone like you to show up. Hey. See how well you were able to handle our delivery. എനിക്ക് ഓസ്ട്രേലിയൻ ആക്സെന്റ് ഒന്നും അറിയത്തില്ല. You're really something, aren't you? Bet the cargo would say the same if it could. Like everyone says, you're a man people can count on. Yep. Already put that decontamination unit to good use. Yeah. Anyway, go ahead and connect us with that Cupid or whatever it is. ഈ കോണ്ടിനെന്റ് മൊത്തവും ഇതാക്കണം അല്ലേ? പിന്നെ ഈ ടൈം ഫോള് കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ മറ്റേ വേറെ ജീവികളൊന്നും പേടിക്കണ്ട. കണക്റ്റഡ് ദ ഗവൺമെന്റ് സ്പേസ്. ഗവൺമെന്റ് സ്പേസ്. പ്രജലൻ അവിടെ എത്തി. ഞാനൊരു ഡൗട്ട്. Wait. Effective against BTs and human enemies wearing any type of armor. What do you mean, like BT armor ഒക്കെ വരൂ? Headshots on human target means the neck, knocking them unconscious. Bola gun. Firmware update. Motion scan. Now displaying your
Okay. Next. Ujima enduade idu. A chiral communications transmission. With this network at our disposal, we might be able to make our dream a reality. We want to build a world where even the weakest among us have a chance. A world where people come together to stand against those who embrace violence. Ever since the death stranding, this continent has been afflicted by terrible environmental changes. It was bad enough, but out of nowhere, the anomalies became a hell of a lot more dramatic. Skyrocketing levels of chiral contamination, those bloody watcher things coming out of the woodwork. Didn't realise it at the time, but the escalation of all this insanity coincided with the UCA's connection to the network and the appearance of the plate gate. The chiral network is causing instability beyond the reach of its coverage, which means the only way to fix it is to link up all of Australia. At least, that's what we here believe. To support your efforts, we've shared the data we have about the continent with your people, information about the brigands and so on. Use it to the best of your ability. The data shared Take the bowler gun, for example. With our data, we were able to improve and refine the design of the APAC standard issue model. You can charge it now to fire projectiles with a narrower spread. Perfect for taking down hard-to-reach targets with precision. And then, there's backpack customization. We've developed a number of unique attachments that can be equipped to the pack you're currently carrying. Stuff I guarantee will give you an edge in a fight. Okay. You might consider bringing this gear with you when you're prepping for your next run. Oh, and last but not least, we patched through an Odradek update that allows its sensor to pick up living beings and other entities. It's an improvement that builds on the sensor's existing functionality. Anything it detects will be visible to you as a silhouette for a brief time. I'm sure it'll come in handy down the road. ഉപയോഗമുള്ള ആൾക്കാർ chiral contamination 50 പേരാണെന്ന് കാണുമ്പോൾ തന്നെ അറിയാം. സിറ്റുവേഷൻ ഇൻ ഓസ്ട്രേലിയ അതിനെപ്പറ്റി ചോദിക്കേണ്ട. Before I forget, there's a request I wanted to send your way. പറഞ്ഞോ? I know you're eager to hit the road and make progress, but I promise you, this is more than worth the trouble. It's a delivery for the lone commander who lives not too far from here. He's an old ally who provided us with support for all matters military. He's also a crack shot with a sniper rifle. But after this and that, we went our separate ways. And he retired to a shelter off to the east. Can be a hard man to please, but if we could enlist his help again, I'm sure he'd provide us with all kinds of useful information. Data and schematics that might prove invaluable for your work. Especially if you're the type who likes to fight first and ask questions later. Should help us all combat the brigands a damn sight more effectively in any case. I'll forward this request as a sub-order, so check the terminal if you're interested in taking on extra work. That was excellent work, Sam. With the government now part of the chiral network, we've successfully completed the first step in our journey to connect all of Australia. I want to thank you for making this possible. Well done. To extend network coverage as far as West Fort Knott, our next order of business will be to link up the Western Environmental Observatory. The associated order is ready for you. This one may well place you in considerable danger, so be sure to take extra care when selecting your equipment. Access the delivery terminal here to pick up this main order and get underway. Take on a main order. അടേ മറ്റേ ആ ഡയാക്ക് എന്തോ കൊണ്ട് കൊടുക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞ് അത് ഇത് കൊണ്ട് കൊടുക്കുക. ഇതെവിടെയാണ്? ഇതിവിടെ അടുത്തല്ലേ? മറ്റത് അത് ഇത് ചെയ്യാം. ഞാനീ റൂട്ട് വരച്ചിട്ടൊന്നൊരു കാര്യമില്ലടേ, കാരണം ഞാനീ പോണ റൂട്ടൊന്നും ആയിരിക്കത്തില്ല.
ഇതൊക്കെ തന്നെ ഒരു ഊക്ക മലയാണ്. വീറ്റിയുണ്ട്, 2 ബ്ലഡ് ഗ്രനേഡ് എടുത്ത് വെക്കാം. Breakable cargo is more easily damaged than regular cargo. Hello, Sam. This is Charlie. To aid you in your future orders, we prepared porter suits with camel patterns tailor-made for the Australian environment. We've also provided you with a new basic porter suit with customizable colors. Moving forward, I imagine you'll want to adjust your appearance based on the terrain and your personal preferences at the time. Try experimenting with your options. Okay. നോക്കട്ടെ. Effect Enhancements are now available. improved MB bullets. സമ കൊള്ളാടെ ഇത്. ലൈക്ക് ഫസ്റ്റ് ആണെങ്കില നല്ല grenade pouch, spare ammo container, back. എൻ്റെ PCC ഉണ്ടോ? PC ഒരെണ്ണമുണ്ട്. പിന്നെ കണ്ടെയ്നർ സ്പ്രേ വേണ്ട. ഞാൻ എന്ത് സാധനമാണോ കൊണ്ടുപോകാത്തത്?
ഗ്രാനൈഡ് പൗച്ചിൽ മൂന്ന് ഗ്രാനൈഡ് ഇരിക്കുമല്ലേ? ബ്ലഡ് ഗ്രാനൈഡ്, നൈസ്. പക്ഷേ ബാക്കിലൊരു ഗ്രാനൈഡ് പൗച്ച് വെച്ച് അതിൻ്റെ അകത്തൊന്നും ഒന്നും ഇരിക്കത്തില്ലേ? എനിവേ Sam, I can perform reconnaissance for you if you like. After all, there's no telling what might be waiting for us ahead. ഞാൻ ഇതുകൊണ്ട് കൊടുത്തിട്ട് തിരിച്ചു വരാം. Take care, Sam. ഒരു വിഷയം ഷാഡോസ്. കൊജീമ പാട്ടിടേ, എന്തുവാടേ? കുഴപ്പമില്ല, ഞാൻ മ്യൂട്ട് ചെയ്തോളാം. വെള്ളത്തിന് മുമ്പ് ഞാൻ അപ്പുറത്തെത്തട്ടെ. വെയിറ്റ്, ഞാൻ ബിറ്റിയുടെ ടെറിട്ടറി കൂടെയാണോ പോണത്? ബിറ്റിയുടെ ടെറിട്ടറി ഇവിടെയാണ്. ഇയാളെ കണക്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞിട്ട് വന്നിട്ട് ഈ
വല്ലാത്ത അവസ്ഥ ആയിപ്പോയി ഇത്. Like fragile cargo, PT area. അങ്ങേരെ അവസ്ഥയെ, അങ്ങേരെ ഷെൽട്ടറിന്റെ തൊട്ടടുത്ത് ബീറ്റി. ഞാൻ ഈ കാർഗോ ഡെലിവറി ചെയ്തിട്ട് വരട്ടെ. പിന്നെ Access the delivery terminal to process your orders and requests. Wasn't expecting a porter of all people to drop by. Most folks would have had Buckley's chance of making it out this far. Betting it was the government that sent you my way. They've got an eye for talent. That's a bang-up job. Now displaying your current porter grade. I appreciate what you've done for me. Really. But I'm afraid I can't agree to becoming a part of this chiral network of yours. To be frank, I don't trust you drawbridge people yet. There's also no end to the dangers in these parts. And if you haven't got what it takes to face them, you'll die like all the rest. Complete my latest order though, and I might be persuaded to reconsider. If it strikes you as an unreasonable request, you may as well go home now. There's no shame in recognizing when you're out of your depth. You gotta know what you can and can't handle if you want to survive out here. All of which is to say you shouldn't go off half-cocked and throw your life away. Are we clear? ഇയാളെ പുതിയ ഓർഡർ എന്തോന്നാണ്? കേരള ലാഡ് ഒരു ക്യാമിയോ ഇല്ലേ ഇതില്? ആ ക്യാമിയോ ഉണ്ട് രാജമൗലി. അത് ഞാൻ ഇന്നലെ അറിഞ്ഞു, ഞാൻ ഇതുവരെ കണ്ടില്ല. യവനിക്ക് ഞാൻ എന്താ ഡെലിവറി ചെയ്യണത്? മെമെന്റോസ് ഫ്രം ദ ബീറ്റി ഏരിയ. Commencing route creation. Delivery route finalized. വയറ് ഉള്ളതും കൊണ്ട് ഇറങ്ങാം. Feels good.
Here, Sam. Why can't? ഇത് കൊല്ലാൻ പറ്റത്തില്ലടേ. Fine. എവിടെയാണ് ഇത്? Looks like you have what was requested. All that remains now is to drop it off. കഷ്ടപ്പെട്ട് ഇവിടെ പോലെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അയാൾക്ക് ജോയിൻ ആവാൻ വയ്യെന്ന്.
അറ്റാക്ക് ചെയ്യാൻ നോക്കിയിട്ട് ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. അയാളല്ലല്ലോ. അവരെ കൊണ്ടുപോകും. പറിച്ച ഓർഡർ. Have a go at that. You actually managed to bring it back, did you? I'm genuinely surprised. Let me get a closer look at it. Okay. The contents look perfect to me. Hats off to you, mate. Where on earth did you find this? I was sure it was gone for good. Thanks, mate. ആ ഇന്നത്തെ കണക്ക് വിശക്കുന്നു. You are no average porter, mate. That much is crystal clear. I suppose I ought to hold up my end of the bargain. Get out your Cupid and finish the job. The lone commander. Patti Shibu day. What? Hi. Hi. Hello. കേക്കുന്നു. Now displaying your current porter grade. Bridge link. So this is what it's like being all hooked up and wired in. At any rate, looks like the schematics for my trusty shooter and darling little എന്റെ മച്ചാനെ നമ്മൾ കുറെ ആയി കമന്റ് ഇടാൻ custom design of mine uses tranquilizer darts. കമന്റ് ഇടാൻ നോക്കുന്ന Bang when fired though. പക്ഷേ ഒന്നും It's a shame our bards couldn't have crossed sooner. മനസ്സിലായില്ല. ഒന്നും നടക്കുന്നില്ല. എന്തു പറ്റി? Maybe my mates wouldn't have had to die. It may sound like a bit of a yarn, but my friends and I supported the government's plans to rebuild Australia. To defend ourselves against those who had other ideas, we had no choice but to take up arms. It ended up costing most of us our lives. All because of me, the commander.
You've seen what became of them. My mates are the Watchers scattered all over this hill, mixed in with all the enemies we slaughtered. And for what? Deep down, we were all the same. Blokes who called this land our home. Was it worth all the struggle, all the bloodshed, for the world we shared to be reduced to this? So, I left the military behind. Decided I had to go it alone. I had to figure things out. Were we all just doomed to die and become Watchers? Was that the only way for us to come together? Now, fuck that. There was another way. Before it all went to hell, we should have tried to find common ground. And now, with your chiral network, that might finally be feasible. Working with the government too, maybe. For all that and more, I hope you don't let me down. See you. Righto, Sam. I know you got places to be, but an order just came in that caught my eye. Seems our friends over at the government shelter might be in a bit of strife. If you're willing to look into it, you can review the details by checking the sub-orders on the delivery terminal here. Okay. Might be a good occasion to fabricate a sniper rifle with the data I just shared, if you take my meaning. Anyway, think it over, would you? ഓ അവിടെ പോയി അത് റിക്കവർ ചെയ്തിട്ട് ബ്ലോക്കും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ടല്ലോ, പിന്നെന്തിനാണ്? Fabricate equipment, sniper rifle. ഇത് ആവശ്യമില്ല. Head out. മച്ചാനെ, നിങ്ങൾ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം കണ്ടോ? അജു അണ്ണനെ പറ്റി ഒരുപാട് പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട്. പൊളി. എടാ സ്ക്വിഡ് ഗെയിം ഇല്ലടാ, ഞാനത് കണ്ട് സീസൺ ടി. അപ്പം ഡെഡ് സ്ട്രാൻഡിങ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇതൊന്ന് റെഡിയാക്കണം. അപ്പോൾ ഇന്ന് എങ്ങനെയും കണ്ട് രാത്രി ഇത്തിരി പരിപാടിയുണ്ട്, അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇന്ന് സ്ക്വിഡ് ഗെയിം കാണണം. സംഭവം കണ്ടു തുടങ്ങി എനിക്കത് കണ്ട് തീർത്തേ പറ്റൂ. ഒരു മിനിറ്റ്, എനിക്ക് വിശക്കുന്നു, വല്ലതും കഴിക്കാണ്ടോ നോക്കിട്ടെ.
ബോയ്സ് സോറി കുറച്ച് ലേറ്റായി പോയി. കഴിക്കാൻ പോയടേ. ഞാനിനി ഇങ്ങനെ പോകാൻ പാടില്ല. എപ്പോഴും ഉള്ളതല്ല ഇതിൻ്റെ സമയത്ത് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ വഴിയില്ല. റിയലി സോറി. ആ കാർഡ്സ് ഇപ്പം വരും. പുള്ളിക്കാരൻ്റെ അടുത്ത് സംസാരിച്ചു. ഇത് ഗെയിം പോസായില്ലേ അല്ലേ? അല്ലെങ്കിൽ സാം മഴയത്തുനിന്നൊരു പരുവായി കാണും ഇതിനകം. ഇത് അലാദി ലൈവ് ആണ്. ഓക്കെ, നമ്മളിപ്പം ഈ ലോൺ കമാൻഡറിന്റെ അടുത്തുനിന്ന് എവിടെ പോയി ഈ സാധനം അടുത്ത് വണ്ടി ഒന്നുമില്ല അല്ലേ? Looks like a way through. Yeah, sure thing. That's the spirit. Hey there. Very impressive work, Sam. Come on. Keep it together. Level 2 structure. Yeah, pony. ആ പാലം കേറുണ്ടായിരുന്നു. പാലം പണിയുണ്ടായിരുന്നു. പാലം
വാടാ വാ, നീയൊക്കെ വാ. Silent. Fuck me. Are you injured, Sam? കൊച്ചിനെ പഠിക്കുന്ന എങ്ങനെയാടേ? I'm Sam. ഇതെല്ലാം കൈ പിടിച്ചോണ്ട് പോകാനൊന്നും വയ്യ. Well done, Sam. That's the last of the cargo. Let's head to our destination and make the delivery. ഡെസ്റ്റിനേഷൻ ഇവിടെ അടുത്താണ്. അതിന് ഇവർക്ക് കോഴിയൊക്കെ ഉണ്ടോ?
reporting to you. Good to see you. ഓക്കെ എടാ വെറുത്തിട്ടാണോടാ പിന്നെ വെറുത്തിട്ടാണോ എന്നാ 101%. Well, retrieved that cargo from those troublemakers, did you? Yep. We're all very grateful. Now, let's review the order details. This time after time you've been there for us. You're a saint. I want you to have this data. It'll help you in your work. Connection day, backpack data, device that increases. പൊളി എടാ ഇത് നല്ല രീതിയിൽ കൊജിമ ലൈക്ക് ചിന്തിച്ച് ഇറ്റ് കൺഫേം ടീസർ കണ്ടപ്പോൾ തോന്നി FPS എത്ര ഞാനിപ്പോൾ 30 അല്ലടാ കളിക്കുന്നത് കാരണം എനിക്ക് 30 മതി ഇതൊരു ജസ്റ്റ് ഒരു സിനിമാറ്റിക് ഗെയിം അല്ലേ Got our hands on those bastards' gear now, and it's all thanks to you. With this tech, we should have no trouble whatsoever monitoring and tracking their movements from here. Also, something tells me you've earned performance mode call it a hunch, giving you more performance setilla. I reckon the Golden Fist and the Island Inventor will be keen to meet with you. You're damn right I do. His skills as a soldier and leader were second to none. A marksman like you wouldn't believe. Not just with a rifle either. He once captured an enemy outpost with nothing but his custom handgun for company. If you can find a way to gain his trust, I'm sure he'll have something of value to teach you. But the poor bloke still holds himself responsible for the death of his comrades. Yeah, black cards at the... in my opinion. The way I see black it, cards. if he couldn't save them... That വെള്ളോട്ട് പോയി നോക്ക് ബിഗ് പീസ് ഒക്കെ മെസ്സേജ് ഇട്ടിരിക്കുന്ന കാണാം. Strange sort of fella, if I'm being honest. He set up shop on an island he never leaves, so he... ആ സമയത്ത് ആരുമില്ല. ...his research. And if you head north from here, past West Fort Knot, you'll come across a lonely island just off the coast. As for this research, I've only met him once myself. And I couldn't make head nor tail of whatever the hell it was he was trying to build. But perhaps you'll have better luck than me if you decide to pay him a visit. The Golden Fist. He's a combat specialist who used to be stationed at Cape Fort Knot, which was a settlement located to the north of West Fort Knot. Anyway, he was a champion boxer, so he excels at close-range engagements, as one would expect. One time, when he heard a group of trigger-happy arseholes were getting ready to attack Cape Fort Knot, he went out alone and took the lot of them down with his bare hands. I'm honestly not sure how he's getting on these days. But if you could bring him into the chiral network, you would gain the support of a powerful ally. ബിൻഹാൽ അളിയ വീഡിയോ ഷോർട്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന സോഫ്റ്റ്വെയർ ഏതാ? ഞാൻ ഷോർട്സ് എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്ന ക്യാപ് കട്ടിലാണ് ബ്രോ. This is a chiral anti-gravity device that can be attached to your backpack.
CapCut ഇല്ലേ Slap it on and you can't ലാപ്പിൽ believe ഇൻസ്റ്റാൾ it's ചെയ്തിട്ട് അതിലാണ് ചെയ്യുന്നത്. And the more of them you use, the more noticeable the effect. അത് ഷോർട്സ് ഉണ്ടാക്കാൻ ലൈക്ക് ഫ്രണ്ട്ലി സോഫ്റ്റ്വെയർ അതാണ്. Like this, I'm sure you'll be a big fan. Order completed. Well done. I appreciate the hard yakka. ഇപ്പൊ വരാം അങ്ങോട്ട്. സീൻ ബ്രേവ് ഹാർട്ടൊക്കെ ബ്രേവ് ഹാർട്ടൊക്കെ വന്ന് ബ്രേവ് ഹാർട്ട്. പിന്നെ വേറൊരു പുള്ളിക്കാരനും വന്നു, പുള്ളിയുടെ പേര് ഞാൻ മറന്നുപോയി. CJ അത് തന്നെ CJ. വീഡിയോ എട്ടില്ല എല്ലാം ബ്ലാക്ക് ആർട്സ് ദിക്കള് പോയി പറഞ്ഞ് ഇങ്ങ് എത്തി എല്ലാരും കൂടെ. ഹാപ്പി അല്ലേ എന്താ? I mean ഈ വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്തില്ല. വീഡിയോ എഡിറ്റ് ചെയ്യുന്നതാ ഇതാണ് എന്തോ പറയട്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ ഇതിൽ ചെയ്യാം, പ്രീമിയർ പ്രോയിൽ അല്ലെങ്കിൽ CapCut തന്നെ ചെയ്യാം. ഇത്തിരി കൂടെ കുറച്ച് കഴിയട്ടെ, കേരള ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ട് വരാം. വെട്രിക്സ് വന്നു. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് നമ്മള് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഇല്ലെന്ന്. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് ഇപ്പൊ ഇന്നത്തേക്കില്ല. പിന്നെ ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഏതായാലും ഒരു 9 മണി കഴിഞ്ഞിട്ട് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കയറാം. വെട്രിക്സ് ജോലി ഇല്ലായിരുന്നാ? ബിന്നാളെ എല്ലാത്തിനും CapCut ഉപയോഗിച്ചാൽ മതി. ഇത് എളുപ്പമുണ്ടാ. അത് വലിയ മാരക എഡിറ്റ് ഒക്കെ ഉണ്ടെങ്കിലുണ്ടല്ലോ, ലൈക്ക് പ്രീമിയർ പ്രോയിലോട്ടൊക്കെ പോയാൽ മതി. അല്ലാതെ നോർമൽ എഡിറ്റ് ഒക്കെ CapCut ധാരാളം. എടാ താഴെ ഇരിക്കുന്ന എന്തുവാടാ? ഫ്രൈഡേ ലീവ്. ഞാൻ ഇന്ന് ഫ്രൈഡേ ആയിരുന്നല്ലേ. ടോസ്റ്റിന്റെ ഇമോജി ബോളക്കൺ.
ബാഗിൽ ഇരിക്കട്ടെ. ബാഗ് ഒന്നുമില്ലാതെ പോകാൻ പറ്റും. ഫോർട്ട്നൈറ്റ് എപ്പോൾ കളിക്കാൻ? ഞാൻ 9 മണിയൊക്കെ കഴിയുമ്പോൾ വരുവാടാ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കാൻ. ഓക്കെ ബ്ലാക്കി പോയി ഫുഡ് കഴിച്ചിട്ടോ. ബാഗിൽ ഇത്ര ഇരിക്കുന്ന സാധനം എന്തുവാണ്? കാർഗോ മാനേജ്മെന്റ്. ഒപ്പം ബ്ലാക്കി ടോസ്റ്റ് ഞാൻ വെട്രിക്സൺ സ്ക്വാഡായി. Order accepted. Thank you. Tata. അതെന്തുവാടാ കിടക്കുന്ന? ഡോൾമാൻ എടുക്കാൻ പറ്റൂലേ? Ready to launch. അകത്തൊരാളുണ്ട്. പണ്ടേയില്
Okay, Sam, heads up. Ouch. അതെ, മ്യൂസിക് ഞാൻ മനഃപൂർവ്വം ഓണാക്കി വെച്ചാണ്. ഇതിൽ മ്യൂസിക് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് ഓഫ് ചെയ്യുമ്പം ചുമ്മാ ഇരിക്കണ്ടേ. There we go. Get out of my way. എന്നെ കൊല്ലാതിരിക്കടാ. സാധനമല്ല വേണം. You a Porter? Those brigands, are they all gone? Peter Gates. Wow. This is a relief. I was beginning to think I was done for. Give me a moment to confirm the order details. You put on a clinic out there. Well done.
Yeah, I know. You seem like a porter we can rely on. പറ നിന്റെ എന്തെങ്കിലും സാധനം എവിടെയെങ്കിലും കൊണ്ടെത്തിക്കണോ? Use your Cupid to get us online. Quickly now. I'll feel a lot safer once we're all hooked up. ഒരു മൂലയുടെ ഒരു പകുതിയായതേ ഉള്ളൂ. ബാറ്റിൽ സ്കെൽട്ടൺ. Grenade pistol. Holy. Now displaying your current order grade. Online at long last. Yeah. This will do wonders for our ability to monitor chiralium levels by the plate gate, as well as keep an eye on the tar currents. More accurate data will definitely make travel safer for you and your friends aboard the DHV Magellan too. Ever since the plate gate appeared, we've been seeing increasingly dramatic anomalies all throughout the Australian continent. Some theorise that the UCA's connection to the chiral network destabilised all areas with our coverage. But what's done is done though. Our best bet is to follow suit and connect Australia too. It may also serve you to know that there are 4 environmental observatories, including this one. If you can bring them all onto the network, we're confident we'll be able to calculate where and when the next plate gate will appear. Anyway, you should already have access to the data we designated for you. Now, if we could only manage to get that old road patched up and usable. We can't thank you enough, Sam. Before you go, you've been getting a lot of praise for all your hard work. And in recognition of this, it seems you've been officially cleared to take on standard orders. Between the harsh conditions and the violent outlaws, there are fewer and fewer folks willing to serve as porters these days. But there's no shortage of people who need help. So I encourage you to take a look if you're interested. You can review the available requests by bringing up the list via your ring terminal. You'll find a new sub-order too. We need someone to restore the mine. Bet you could benefit from having it operational as well. Anyway, thanks again for going above and beyond. Best wishes and safe travels to you, my friend. That's some good work, Sam. The DHV Magellan's parked not too far from your position. You'll be able to pick up your next order on the ship. But before that, you should head back to your room and rest up. I imagine you're both pretty tired. You and Dolman. Order completed. Well done. Feels good. You're one hell of a porter. ഇതിവിടെ സ്റ്റോർ ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ?
Who stole when I'm the back. Okay. Dolman എന്ന് പറഞ്ഞതാ കാണിച്ചു തരാം. ഇതാ അടുത്ത് തൂങ്ങി കിടക്കുന്നുണ്ടാ, കാണാൻ പറ്റത്തില്ല അല്ലേ? എൻ്റെ തലയുടെ അടുത്ത് നോക്കിയാൽ മതി. അതൊരു പപ്പറ്റ്. ഏതോ ഒരുത്തൻ മരിച്ചപ്പോൾ അവൻ്റെ കാ എന്തോ എവിടെയോ പോയില്ല, കാ പപ്പറ്റി കയറിയെന്ന് പറയുന്നത് എന്തിനെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. ഇവിടെ കിടക്കുന്ന എല്ലായിടത്തും വെക്കട്ട്, കാരണം ലാഡർ ഒന്നും വേണ്ട. കൊജീമ ബഗ്ഗായി, സെറാമിക് എടുക്കാൻ പറ്റുന്നില്ല, എൻ്റെ അടിയിൽ പോയി. കൊജീമ ഇത് കാണുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പെട്ടെന്ന് ഫിക്സ് ചെയ്യണം. കാസോളായിരിക്കും ഉദ്ദേശിച്ച. എൻ്റെ വണ്ടി എവിടെയാടേ? ഞാൻ വണ്ടിയിൽ വന്നായിരുന്നു, അത് ഇവിടെ എവിടെയാ ഞാൻ വെച്ച്. എൻ്റെ വണ്ടിയല്ല, വല്ലവനെ വണ്ടി. പിന്നെ ബ്ലാക്ക് ആർട്സ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? ഇതെല്ലാം ആരെയാണ്? ഗവർണേഴ്സ് ബേസ്. You notice that sign, Sam? I think someone might need help. I don't know, perhaps we could lend them a hand if we have time. And when we in turn need assistance, we can always build a sign of our own. കഴിഞ്ഞ എത്രയല്ലേ ഉള്ളൂ? ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് നാല് അഞ്ച്. ഓൾഡ് ഓസീസ് ഡയറി കൊണ്ടു കൊടുക്കാൻ പാവം.
ഇങ്ങനെ കുറേ നല്ലവരിങ്ങനെ കുറേ റോഡുകൾ ഉണ്ടാക്കും ഗെയിമിൽ മൊത്തവും. ആ റോഡ് ഇല്ല, ഇതിവിടെ എത്തട്ടെ. ആ റോഡ് പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയാണ്. ആ റോഡ് മൊത്തം പ്ലേയേഴ്സ് ഉണ്ടാക്കിയല്ലേ. ഐ മീൻ ചില റോഡ് കുറച്ച് കാണും. അപ്പം ബാക്കി പ്ലേയേഴ്സ് ഇങ്ങനെ മറ്റേ മെറ്റീരിയൽസ് ഒക്കെ കളക്ട് ചെയ്ത് ഡെപ്പോസിറ്റ് ചെയ്ത് ആ റോഡ് മൊത്തം ഇതാക്കും, കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യും. അതിന് ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ ഇത്തിരി കൂടെ ഒരു എന്താ പറയുക, ഒരു നല്ല ആശ്വാസമാണ്. മറ്റുള്ളവരെ നമുക്ക് വേണ്ടി ഹെൽപ്പ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി ഒരുപാട് സാധനങ്ങൾ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കും. Hey there. Thanks for stopping by. Let me just take a look at our active orders. എൻ്റെ കളഞ്ഞോയ ഡയറി. We'd given up all hope of ever seeing this. I'm so glad he managed to bring it in. എന്നിട്ട് വലിയ ലൈക്കൊന്നും തരുന്നില്ല. Hope we can count on you in the future. Order completed. Well done. പിന്നെതാ ഈ ജനറേറ്ററൊക്കെ ഈ വണ്ടി ഏതോ ഒരു പ്ലെയറിൻ്റെയാണ്. അവൻ റോട്ടിയിട്ടിട്ട് പോയി. അത് ഞാൻ പിന്നെ എടുത്ത്. ബ്രേവ് ഹാൻഡിലർ ലെവൽ 2 ഡീസൽ അവൻ്റെ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. പിന്നെ ഈ ജനറേറ്റർ ഒരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയതാണ്. ഇതോ വേറെ വണ്ടി ഉണ്ടോ നേരത്തെ വന്നപ്പോൾ ഇല്ലായിരുന്നു. ഇതൊരു പ്ലെയർ ഉണ്ടാക്കിയാണ്. അതാ ഈ ഗെയിമിൻ്റെ ഓൺലൈൻ കളിക്കുമ്പോൾ പ്രത്യേക സുഖം. കോൺട്രിബ്യൂട്ട് മെറ്റീരിയൽസ് ടു അപ്ഗ്രേഡ് റോഡ്. ഓക്കെ, അപ്പം മാക്സിമം ഇവിടെ തൊട്ട് താഴെ കാണാം റിപ്പയർ / അപ്ഗ്രേഡ് മെറ്റീരിയൽ കോൺട്രിബ്യൂട്ടേഴ്സ്. കുറച്ചൊരു ഫോട്ടോ ഉണ്ടോ താഴെ റൈറ്റ് സൈഡിലായിട്ട്? ഓ, ഇതാണ് ഓൺലൈൻ മോഡ്. അപ്പോൾ ആ പ്ലേയേഴ്സ് എല്ലാവരും കോൺട്രിബ്യൂട്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഈ റോഡ് നന്നാക്കാനും അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യാനും ഒക്കെ. എന്നിട്ട് ഈ വണ്ടി ഇതോ ആ സാധനങ്ങളൊക്കെ ഇവർ പണിഞ്ഞു വയ്ക്കുക. അല്ലെങ്കിലുള്ള പ്രശ്നമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ തന്നെ ഇതെല്ലാം നമ്മൾ തന്നെ പണിയണം. ഇപ്പം ഫോർ എക്സാമ്പിൾ എന്താ പറയട്ടെ, ലൈക്ക് നമ്മളെ വണ്ടിയുടെ ബാറ്ററി തീർന്നു പോയി. അപ്പോൾ ഈ റോഡിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ജനറേറ്റർ ചിലവന്മാർ തന്നെ ഉണ്ടാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്നു, ഒരു വാച്ച് ടവർ. പക്ഷെ ആ ഒരു റീജിയൻ മറ്റേ ക്യൂപ്പിഡ് വെച്ച് കൈറൽ നെറ്റ്വർക്ക് കണക്ട് ചെയ്താൽ മാത്രമേ ഇതെല്ലാം നമുക്ക് വിസിബിൾ ആവും.
ആ പാലം ആരോ പണിയാണ്. കണ്ടതാ ക്ലൗഡ് സ്ട്രൈഫ് 099 പണിഞ്ഞ പാലമാണിത്. ഒരു ലൈക്ക് കൊടുക്കാം. ഇല്ല, ഞാൻ തിരിച്ചു പോണ്. അവിടെ BTs ഉണ്ട്. അപ്പൊ ഇതാണ് ബ്രോ പറഞ്ഞത്, കളിക്കുമ്പോൾ ഇതിന്റെ ഓൺലൈൻ തന്നെ കളിക്കണം. Rare and precious, friends to be protected. Okay. Stretch my legs. അതെന്തായിരുന്നു? എന്തോന്ന്? Out there! എന്റെ ഇത് വെക്കാൻ എന്തോ ചെയ്യണോ എന്തോ. ഇതാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആരെങ്കിലും ഒക്കെ വന്ന് എപ്പോഴെങ്കിലും ഒക്കെ ലൈക്ക് വരും. ആ ബ്രിഡ്ജ് കയറിയപ്പോ സ്ക്രീൻ അത് BT ഏരിയയാണ്. മറ്റേ BT ഇല്ലേ, BT മറ്റേ അവിടെ BT ഏരിയ ആണെന്ന് തോന്നുന്നു. ഏത് ബ്രിഡ്ജാണ് ക്രോസ് ചെയ്യുന്നത്? മഴ ഈ ടൈം ഫോള് വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അവിടെ BTs കാണും. മറ്റേ ബീച്ച്ഡ് തിങ്സ് പറന്ന് നടക്കും. നമ്മളെ നമ്മളെ ശബ്ദം കേട്ട് നമ്മളെ വന്ന് പിടിച്ച് കൊണ്ടുപോയി വലിയ മോൺസ്റ്ററായി അടികൂടി. എന്തിന് വെറുതെ? I don't know about you, but I'm exhausted. Perhaps we could take a break? അടേ, നീ എൻ്റെ കൂടെ വരണമെന്നൊന്നുമില്ല. ഇതൊക്കെ ലോക്കറിലിരിക്കട്ടെ. സ്പെഷ്യൽ ആലോയ്സ്. സോറി, ഇവിടത്തെ ഞാൻ ഇവിടെ പോയിട്ട് അടുത്ത ഒരു ഇതും കൂടെ എന്താണെന്ന് കേട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് നിങ്ങൾ കയറി അപ്പോഴത്തേക്ക് ഞാനും അങ്ങെത്താം. ഞാൻ ഇവിടെ കയറി ഫസ്റ്റ് എടുത്ത് അടുത്ത എന്തരാണെന്ന് അറിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ വരാം. ഡിസ്കോഡിൽ കയറി ഇനി. ബെട്രിക്സും പോയിട്ട് വാ. ബ്ലാക്ക് ആർട്സേ വെട്രിക്സിനെ കൂടെ കൊണ്ടുപോകും. അമിലി
You all right? You were talking in your sleep. മൈന ഒളിഞ്ഞു Getting കേൾക്കുന്നു. the name Amelie. ഡോൾമാന്റെ ഫ്രെയിം നോക്കാം. ഡോൾമാൻ ഇത് 20 ഫ്രെയിമാണ് ഡോൾമാന്റെ. GT നിഷാദ്. ഫോഴ്സ നാളല്ലോ എടുത്താലാ. ഇവരിപ്പോ ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കാൻ കയറിയാണ്. So, force the കളിക്കണോ? files say you worked with Amelie to connect everyone in the UCA to the chiral network. But that despite your best efforts, an extinction game event known അടിപൊളിയാടാ. as the last Stranding seemed destined to kill us all. Until Amelie found a way to put a stop to it. Game She വിഷയം. single-handedly sealed off the extinction entity's beach, preventing countless Graphics species from invading ഒരു our രക്ഷയില്ല. world. And in doing so, saved humanity. But why am I telling you this? You were there to witness it all with your own 2 eyes. ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കളിക്കാത്തവർക്ക്. People must know that humanity can never truly escape extinction. The ultimate goal of Drawbridge's mission is to overcome the death വേറെ ആരും ഇല്ലടാ ഫോഴ്സ കളിക്കാൻ. If we succeed, we will be fulfilling Amelie's dying wish. At least that's how I see it. നീ അവിടെ ഡിസ്കോഡ് ഇല്ലെന്ന് കയറിക്കാണ്. അവിടെ ആരെങ്കിലും ഫോഴ്സ കളിക്കുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചാണ്. Sam? What was that just now? Did something happen? Sam, about the next site we wanted you to bring online with the Cupid. It seems we have a little problem. അതെപ്പോഴാണ് പ്രോബ്ലം ഇല്ലാത്ത? have grown unstable. Under these conditions, it's unlikely we'll be able to establish a chiral network connection. Our scans have identified a potential cause. An unknown device located within a brigand outpost to the north of West Fort Knott. It's hardly an elegant solution, but we need you to destroy it. When you're ready, take on this main order to proceed. The client in this case is the musician. I can't wait to hear what he has to share with the network. Don't let us down, Sam. Hey Sam, this is Tarman. The disruptor device we need you to disable is located in this area. You should have no trouble whatsoever destroying it using MP bullets or MP shells. Alternatively, consider getting close enough to access the device directly. You can use your ring terminal to have APAS hack into it, allowing you to disable it without resorting to brute force.
Be advised though, Sam, that some of the brigands you'll encounter on site will be wearing armor protecting both their heads and bodies, and that every one of these armored units will be wielding a rod. No doubt their aim is to fortify themselves against ranged attacks, allowing them to move in and engage you at close quarters. In light of this development, we've gone ahead and added armored enemies to our VR weapons and combat training programs. This way you can experiment with various methods and find a means of dealing with them that's suited to your personal strengths. That's all the information I have for now. Review your potential routes and finalize your equipment loadout before heading out. We're counting on you, Sam. ഇവിടെ പോയിട്ട് ഇതെല്ലാം റെഡിയാക്കിയിട്ട് അവിടെ നിന്ന് എന്തെങ്കിലും എടുത്തോണ്ട് വിട്ടു. ഈ റീജിയനിലൊന്നും ഇതില്ല. ഈ ഓസ്ട്രേലിയയുടെ നടുക്ക് ഇത്രയും വലിയ മലയാണല്ലേ? മല മരീസല്ല ഇങ്ങനെ ആയി പോയത്. പാക്മാൻ കുറച്ച് നേരത്തേക്ക് സ്ട്രാൻഡിങ് നിർത്തി. 6 മണിക്കൂർ 10% ഞാൻ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്തതേ ഉള്ളൂ. എൻ്റെ പൊന്നോ, %. നല്ല ലെങ്ത് ഉണ്ടെന്നാണ് തോന്നുന്നത് ഗെയിമിൽ. I think boys, ഞാൻ ഇന്ന് ലൈവ് എൻഡ് ചെയ്യാം. ലൈക്ക് ചിലപ്പോൾ പാരാത്രി ഒരു ലൈവ് കാണും ഡെത്ത് സ്ട്രാൻഡിങ്ങിന്, ചിലപ്പോൾ, ഉറപ്പില്ല. അപ്പോൾ എനിവേ നാളെ കാണാം. കുറച്ച് ഫോർട്ട്നൈറ്റ് കളിക്കണം, ബാറ്റിൽ പാസ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യണം. സോ ബൈ.